Idan kana sabuwa akwai terminologies da ya kamata mutum ya san su saboda za ka yi ta mu'amala da su a lokuta daban-daban. Misali akwai variable data types, data structure, control structures, packages, floating, importing data da kuma summary statistics. Waɗannan abubuwan in Allah ya yarda za mu yi bayani a kansu daki-daki ɗaya bayan ɗaya. Idan muka ɗauki variable, abinda variable yake nufi shine wato wani ma'aji da yake ajiye wani abin da za a yi amfani da shi. Misali idan ka danna 10 ba za ta zama 10 ba sai ka ba ta wata ma'ajiya. In ba ku manta ba a misalinmu na fari mun sa A a matsayin 10 kuma sannan muka sa B a matsayin 5. Da muka tashi maimakon mu yi calculating 5 da 10 sai muke calculating ɗin A da B. To idan kuka duba yadda tsarin yake shine, wato wannan A ɗin shine yake ajiye da 10, wato A shine ma'ajiyar 10. Idan ka ɗauki misalin A da kuma value ɗin 10 kamar gyaɗa ce kenan da ɓawonta. To idan ka ɗauki gyaɗa ita ce abin da kake buƙata, amma ma'ajiyarta kuma ita ce ɓawon. Saboda haka duk inda ka ɗauki wannan ɓawon ka ɗauke shi tare da gyaɗar da take cikinsa. Wani ɓawon gyaɗar za ka samu 2 ne a ciki, wani ɓawon gyaɗar za ka samu 1 ne a ciki, wani 3 ne, wani 4 ne, wani ma sama da haka. To haka wannan shine za ka ɗauka kamar misalin variable. Shi variable shi ma ma'ajiya ce, wani ya ajiye 10, wani ya ajiye 20, wani kuma ya ajiye suna, wani ya ajiye lambobi, wani ya ajiye haruffa, ya danganta da abin da aka sa a cikinsa. Amma kuma duk lokacin da za ka kira wannan lambar, maimakon ka kira lambar kai tsaye sai ka zo sai ka riƙa kiran shi wannan ma'ajiyar, wannan kuma shi ne zai riƙa baka abin da yake ajiye a cikinsa. Ina fatan bayanin ya fito fili. Yanzu ga misali nan za mu sa a nan gaba. Yanzu misali na farko na variable shine mu ce x an masa assigning variable na 10. To wannan less than sign ne guda biyu. Wannan sign ɗin na assignment abubuwa ne guda biyu za ka danna a keyboard ɗinka. Na farko less than, na biyu kuma hyphen. Idan za ka danna less than to sai ka danna shift sannan kuma sai ka danna shi, to sai ya fito maka da less than. In ka danna shift da comma a keyboard kamar na danna shift, na danne shift sannan na danna comma zai bani wannan less than sign ɗin, sannan kuma sai na danna hyphen a kan keyboard ɗina. To wannan shi sunansa assignment operator, kuma ya danganta da programming language. Programming language daban-daban suna amfani da assignment operator daban-daban. Wani language za ga suna amfani da equal to sign, wani kuma za ga ana amfani da equal sign guda biyu, shi kuma an riga shi nan abin da yake amfani da shi shine wannan less than ɗin da kuma hyphen. To yanzu shi wannan baya nufin x is equal to 10. Abin da yake nufi shine an ajiye value ɗin 10 a cikin ma'ajiya, wato variable x, shine abin da yake nufi. To yanzu tunda mun yi assigning ɗin value 10 zuwa variable x, yanzu bari mu danna enter. In mun danna enter mun ba da wannan ajiyar kenan ya shiga ciki. Kuma wannan shi ake cewa numeric variable, wato variable wanda yake ɗauke da number. Sannan yanzu idan muka ce y, sannan variable ba dole ya zama harafi ba, zai iya zama ma suna, zai iya zama sentence, zai iya zama kalma, ya danganta. Yanzu misali idan muka ce x an masa assigning ɗin value 10, y kuma an masa assigning ɗin value 20. To waɗannan guda biyun variables ne.
Yanzu kuma za mu ɗauki lissafi na string variable. Company name, result seekers. To yanzu idan ka ɗauka duk inda kake so result seekers ya fito, to da ka zo ka danna company name, to result seekers zai fito. Shi ma in ka danna enter shi kenan ya yi assigning. Wani abun da ya kamata mu lura a nan shi ne, wa'innan da yake nambobi ne, su numeric ne, numeric variable ne, ba a sa musu komai ko quotation ko double quotation ba. Amma nan da aka zo, tun da abin da za a sa a nan wanda za a ajiye a cikin variable ɗin ba number ba ne, to sai da aka sa shi a cikin double quotation. To kuma haka ne duk lokacin da za ka ajiye wani abu ko kuma za ka rubuta wani abu a cikin R, ka ce wa R ta ajiye shi ko ta gane shi ko ta fitar da shi ko ta bayyana shi, to dole sai ka sa shi a cikin double quotation, sannan sai ta gane cewa wannan rubutun ake so gaba ɗayansa ta fitar da shi ba tare da ta juya shi zuwa wani abu ba. Yanzu idan muka ɗauki misali, in muna so mu gane cewa lallai X shi ne yake nufin 10, Y shi ne 20, company name shi ne result seekers, to ga abin da za mu yi, mu bayyana abin da yake ciki. Akwai wani command idan ka rubuta print, idan kana so sai ka yi double clicking zai buɗe maka bracket. To in kai wannan double click ɗin kawai sai ka rubuta X, sai ka zo nan ka yi running ɗinsa. To idan kuka duba da muka ce print X ya kamata ya fitar mana da 10, to amma bai yi ba, sai ya ba da error a nan, ya ce object X not found. Abin da ya sa ya ce object X is not found, saboda ba mu yi running ɗin X ɗin mun shigar da shi cikin memory ɗin ba. Abin da ya kamata mu yi, ko dai mu zo nan gaban X, mai clicking haka, sannan mu zo nan mu danna run, yanzu kenan ya shigar da X a cikin system, ko kuma mu zo nan sai mu danna control da kuma enter, yanzu ya shigar da Y ma, sai mu zo nan mu danna control da kuma enter, ya shigar da result seekers. In kuma muna so za mu iya highlighting ɗinsu gaba ɗaya, mu danna control enter ko mu danna run a lokaci ɗaya ya shigar da su baki ɗaya. Ko da layi 1000 ne na code, za ka iya highlighting ɗinsu gaba ɗaya, sai ka danna ko run ko kuma ka danna control da kuma enter. To a yanzu a wannan matakin duka kowane result kamar yadda in ba ku manta ba da mun yi bayanin console yana fitar da immediate result, sannan kuma yana nuna error messages a lokaci ɗaya, da kuma wasu abubuwa duk halin da code ɗinka yake ciki a nan. To yanzu idan muka ce print X, to zai fitar mana da 10 a cikin console. In muka ce print Y zai fitar mana da 20 cikin console. In muka ce print company name zai fitar mana da result seekers. Yanzu bari mu fara printing ɗin, ko kuma bari mu rubuta su gaba ɗaya a tare. Double click, sai mu shigo ciki, sai mu rubuta Y, enter, sai mu ce print company name, to sai mu haɗa su mu danna enter. Kamar yadda muka ce za mu iya highlighting ɗinsu gaba ɗaya, mu yi pressing enter. To yanzu ya nuna wani error a nan wajen da nake so ku kula da shi. To yanzu idan kuka duba nan,
akwai wani error da ya fitar. Menene error? Inda muke son mu printing ɗin x ba mu sa t ba. Wannan shi ne ya hana. To komin ƙanƙantar error guda ɗaya zai hana code ɗinka ya yi aiki. Don haka yanzu bari mu sa t, za kuma mu zo mu ƙara highlighting ɗin layuka guda uku, sai mu yi control enter, sai mu ga wane result zai bamu. Kun ga yanzu da muka ce print x ya bamu 10. Variable x muka ce printing, amma ya fitar da 10 saboda variable x ita ce take ajiye da value na 10. Haka kuma y ya fitar da 20, haka kuma company name ya fitar da result seekers. To yanzu a hakan nan idan muna so za mu ce print x plus y, sai shi ma mu yi running. Yanzu idan muka ce print x plus y zai ba mu 30. Don me? Saboda x is equal to 10 kuma y is equal to 20. So a taƙaice wannan yadda ake assigning ɗin variable kenan.